Dear colleagues, in a time where workers have faced a host of challenges, both old and new, unions need to take their rightful place as the protector of European workers. We are roughly a year away from the European elections. Togetherness, the theme of this Congress, will be central to securing a progressive Europe, a trade union renewal, and workers' rights. Comrades, we are the sum of our parts. To reach our destination, every cog of our movement must work together seamlessly. Every worker in every union here today must feel connected to our goals, our messages, and our vision for Europe. Eurocadres, as the European social partner representative for professionals and managers at the cross-sectoral level, believe that competition between trade unions must be sacrificed. The movement must take precedence. Our fight for professionals and managers requires the full strength and support of our already established trade union platforms to develop, to grow, and to get closer to workers' needs, all of which are crucial for our goals. On behalf of Europe's professionals and managers, the fastest growing category of workers in our union, I can commit to our cause. Renewal of our movement will take us all and will transcend any divisions we impose. Nothing is important than our fight to improve European workplaces. Let us commit to true togetherness, real solidarity, and renewed effort in our fight. Thank you. Dear colleagues, our future world of work is uncertain. Developments in technology, new working practices, and an ever-changing economy have made change the only constant for European workers. However, there is one thing we can be certain of. The delivery of equality and the workers' rights is non-negotiable in our world of work. We have seen large strides in the fight for gender equality, with the European Parliament sending clear signals against gender-based violence, pay inequality, and the old boys club attitude in company boardrooms. While these measures will take time to be implemented, they will make a difference and represent victories for working women that we should celebrate. Despite this, for many advancements have not been felt. We have not gone far enough in allowing women to be equal participants in the workplace. Women have rarely been placed at the heart of the policy decisions, with the recent cost of living crisis and the increase of energy poverty highlighting the need for gender to play a more central role in policy making. Our push to protect workers' mental health is central to this call for equality. 61% of female managers experience sleep problems, with many cases due to the stress and mental fatigue placed on them by the psychosocial risks. If we are to change the future of world of work for good, we must ensure it's equitable and we must ensure that workers are protected. I ask each delegate and union here to support our End Stress campaign and to continue to call for intersectionality in all policy areas. Dear colleagues, in making these demands central to our work, we can improve the situation for future generations throughout Europe. Thank you. Thank you, Lotta. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme al Congreso en el día de hoy como delegada de Eurocadres, pero quiero mencionar que yo soy afiliada de mi sindicato en España, que es la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España. Voy a hablar en inglés por ser la lengua vehicular de Eurocadres. Dear President, dear Congress, dear colleagues,
Europe has committed to a transformation of our industries not seen since the Industrial Revolution. Making our economy sustainable and digital is having a number of consequences for workers and families. We have committed to these needed transitions, but without a guarantee that it will be a just transition for workers. This evolution of work requires a revolution for workers' rights. Shouldering the burden of this transformation are workers who have not been given the tools or access to skills necessary to deliver, while left to wonder what will become of their jobs. A legal right to training must be introduced as a binding principle for all workers. What we have been presented with in the EU's skills agenda is a missed opportunity. Against the backdrop of a widening skills gap, only 20% of enterprises provide ICT training for their workers. The European institutions committing 146 billion will not bridge the divide if the onus remains on citizens and not companies. Despite a rising proportion of European citizens completing third-level education, the changes we face in the workplace demands frequent reskilling and upskilling of all employees, including professional and managerial staff. With emerging technologies in a constantly developing landscape, workers cannot rely on educational institutions to future-proof their working realities. This binding right to training must be led by the needs of the workforce. Training must take place during working hours, and the financial burden should not fall to the workers trained. This right must be implemented to support a lifelong learning approach, which covers all skills from the basic training to longer education modules, and which must be implemented from the outset of employment. Without this right, we leave workers behind, risk increasing the skills gap, make job loss more likely, reduce profitability for companies, and make Europe less innovative. As union leaders, this is an issue which should be at the forefront of. Gracias, Paula. Tienes que acabar. In all sectors, we have seen that companies cannot be expected to accommodate the needs of citizens. Let us commit to this call to create an economy for good. Thank you. A happy anniversary to the ETUC. Gracias. Grazie Presidente. Insieme per il nostro futuro europeo. Non è uno slogan, è l'idea di società che noi proponiamo. È l'idea di società che la CES in 50 anni ha contribuito a costruire. È l'idea dell'Europa che vogliamo. Tra un anno la politica europea sarà addirittura d'arrivo alle elezioni per rinnovare il Parlamento europeo. Gran parte del tempo da qui a allora sarà speso per costruire programmi elettorali da tutte le forze politiche. Per la famiglia della CES, la nostra famiglia, è tempo, oltre alla mobilitazione, è tempo per fare lobby, per promuovere il nostro programma di azione, al fine di influenzare le scelte del Parlamento europeo ed anche le priorità della futura Commissione, per un'Europa più sociale. Eurocadres sarà sempre al fianco della CES per attuare il programma, per attuare il capitolo 4 che noi stiamo per approvare a questo congresso. Le elezioni europee del prossimo maggio ci offrono anche l'opportunità di inviare un messaggio decisivo anche all'estrema destra, che rappresenta l'esatto opposto del progetto europeo. Il movimento sindacale deve essere in prima linea nella lotta dell'Europa contro l'estrema destra e delle forze antidemocratiche. Il nostro lavoro deve iniziare ora per garantire il nostro futuro europeo. È indubbio che per garantire la salvaguardia di condizioni di lavoro e di vita dignitosa è più che mai necessario attuare due azioni. La prima, c'è bisogno di una forte legislazione europea in materia di lavoro. La seconda è l'azione contrattuale. La contrattazione è la sede ideale per assicurare migliori condizioni di vita
e assicurare un salario equo. L'idea di Pierpaolo, che ha condiviso in questo congresso martedì, quella di proseguire il lavoro sul contratto europeo, è la strada per assicurare parità di salario e assicurare una vita dignitosa alle persone che noi rappresentiamo. Non è più possibile che le multinazionali hanno un profitto notevole e poi pagano i salari a seconda del paese. Ecco, il contratto europeo penso che la CES lo debba inserire nel pianotazione. Buon compleanno CES, tantissimi auguri per ulteriori 50, più 50, più 50 e io penso che dobbiamo continuare a festeggiare e il 9 maggio, in occasione della dichiarazione di Schuman, potrebbe essere la nostra festa. Grazie. Dear comrades, friends, delegates, President and Congress, I will speak in my mother tongue, Italian. È necessario lavorare insieme per un cambiamento delle politiche europee che abbandonino l'austerità e abbraccino il valore della giustizia sociale. Lavorare per un modello sociale europeo basato su sostenibilità economica e sociale che garantisca diritti a tutte e tutti le lavoratrici e i lavoratori e ricomponga il diversificato e complesso mondo del lavoro che rappresentiamo. In questo quadro è importante essere uniti. Questi eventi ci offrono l'opportunità di rafforzare i legami tra noi, unendo le priorità politiche e le persone. E queste reti devono essere ampliate e sostenute anche oltre il Congresso. A cominciare da una mobilitazione europea che rivendichi solidarietà, dignità del lavoro e delle persone, ovunque vivano, qualunque lavoro facciano. Uniamo le nostre campagne per rafforzare e migliorare l'Europa e la CES. Noi ci siamo. La povertà non è una colpa, la diversità non è uno stigma. Dobbiamo combattere la narrazione distorta che fa dei giovani degli scansafatiche, delle donne degli oggetti da governare, dei migranti un pericolo. Dietro di noi ci sono i bisogni collettivi di milioni di lavoratori europei, molti dei quali sono in enormi difficoltà fisiche, psicologiche e finanziarie. È nostro dovere e responsabilità allora ricostruire il nesso dei diritti sociali e civili, tutti insieme, ricomporre le richieste di aiuto che arrivano da tutta Europa, da tutte le lavoratrici e i lavoratori. Aprire strade di senso insieme contro l'oscurantismo, la disaffezione, la perdita della speranza, che fanno avanzare forze antidemocratiche di estrema destra, nuovi e vecchi fascismi che vogliono tenere le masse controllate e dipendenti. Dobbiamo ostinatamente costruire i presupposti insieme per un futuro di inclusione e di acquisizione, perché diritti universali, civili, sociali camminano insieme. La nostra forza deve ridurre le difficoltà delle persone per produrre un cambiamento duraturo che è nostro dovere lasciare in eredità. Come lo è rinforzare il nostro essere valore fondante di questa Europa unita e con azioni concrete lottare insieme per ottenere diritti in più per tutti. Perché dove otteniamo un diritto in più per la minoranza, ci saranno diritti in più per la maggioranza. Insieme si deve e insieme si può. L'augurio a tutti noi, dunque, è continuare il percorso di lotta e di conquista dal giorno dopo la fine di questo congresso, immergendoci nella realtà a testa bassa, ventre a terra, per restituire sogni, speranze e cambiare la percezione di futuro delle persone. Abbiamo detto a lavoratori e lavoratrici di unirsi a noi per cambiare il mondo. Manterremo questo impegno. Non abbiamo tempo da perdere, molto lavoro da fare per i lavoratori, i sindacati, l'azione collettiva. Al lavoro e alla lotta!